So the personal psychology, yes. So with the basic note we saw in the last class, the psychology is all about the scientific study of human behavior and mental process in terms of general, right? So ஜென்ரலாக நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம், சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போகிறோம், கொஞ்சம் மென்டலி டிஸ்டர்ப்டாக இருக்காங்க, ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் தெம் டு சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னால சொல்லுவாங்க. அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாருன்னா, he used to study the behavior of a human mind and mental process, right? ஸோ இது வந்து அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் பண்ணுவார். பட் வாட் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் சைக்காலஜி வில் டூ நோ, they will be doing those human behavior and mental process in the work setting. For instance, if I am working in a company, okay, if I'm working in a company, then my behavior and my work process and my work psychology, everything will be monitored by the industrial bar organizational psychology. This is in terms of a general. So where you have to understand, because it differs from person to person, it differs from level of designation to designation. Okay, so we all know, like industrial and organizational psychology is a very wide range of thought process inside the company. They do have a different functions. For instance, they do personal psychology, they do organizational behavior, they do ergonomics. Ergonomics, this is the new word to you, right? So ergonomicsங்கிறது என்னன்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கை நான் அலாட் பண்ணுறேன்னு வைங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ட், ஐ எம் ஓனர் ஆஃப் அ கம்பெனி, ஐ எம் கோயிங் டு அலாட் அ ஒர்க் டு அ எம்ப்ளாயி. சே யூ ஆர் அன் எம்ப்ளாயி. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஐ கேனாட் டைரக்ட்லி டெவலப் அ ஜாப் ஆர் அ டாஸ்க் அண்ட் ஐ கேன் ஃபிட் இன் டு யூ. நான் ஒரு ஜாபை கிரியேட் பண்ணி, இந்த ஜாபுக்கு நீ ஃபிட் ஆயிக்கோ, இதை ட்ரெயின் ஆகி நீ ஃபிட் ஆயிக்கோ அப்படின்னு சொல்லாமல், ஐ ஹாவ் டு அப்சர்வ் ஆல் யுவர் குவாலிட்டிஸ். உங்கள் குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி, அந்த குவாலிட்டி உங்கள் குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஜாபை டிஃபைன் பண்ணி, தென் ஐ எம் கோயிங் டு புட் யூ இன் த பர்டிகுலர் ரோல். தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கால்ட் அஸ் அ ergonomics. Okay, ergonomics ன்னு சொல்லுவாங்க. This is a kind of trending word in the industrial psychologies. ஸோ இந்த சைக்காலஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. வொகேஷனல் அண்ட் கரியர் கவுன்சிலிங்கும் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி. For example, if a person who's working in a company have lot of stress and lot of workloads, he will be in a stressed position. So ultimately he needs certain kind of counseling to make it stress free. And also this industrial psychology is working inside the department and management to improve the organization via training or a development or anything like that too. So this is a kind of psychology which role. Okay, personal இருக்கு, organizational behavior, ergonomics, vocational and career counseling, and organizational development. So this is overall called as a industrial or organizational psychology. Okay, which always works on the human behavior in the work setting, not in the personal mental process. So don't think that if you learn industrial or organizational psychology, you will be a psychiatrist அப்படிங்கிறது கிடையாதுங்க. So do not judge a person with an initial behavior. So you have to take long process to understand the people. நம்ம ஏன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி, இந்த பர்சனல் சைக்காலஜி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் இஃப் யூ நோ வெரி வெல் ஹவ் அ கம்பெனி ஹெச்ஆர் ஆர் அ கம்பெனி பர்சன்ஸ் வில் அசஸ் அஸ். ஸோ நம்மளை எப்படியெல்லாம் அவங்க பார்க்குறாங்க, எந்த மாதிரி சைக்காலஜியில் டீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இஃப் யூ நோ தட் வெரி கிளியர், then definitely it is easy for us to get the job, right? If you know very well things on the psychology part of the company expectation, then we automatically will be prepared and confident for the job which we are applying. Okay, so this is all about the industrial bar organizational psychology. So one of the branch in the industry bar organizational psychology is personal psychology. So this is what we are going to learn, what this personal psychology will do, how it functions inside the company, how it takes the development of an individual and the development of an organization. So this is what we are going to see in the first 3 unit of this particular personal psychology course. All right, so let me come into the personal psychology. Okay, as I mentioned, it is one of the role of organizational bar industrial psychology. They do job analysis, they do recruitment,
They assist. For example, they will not be directly involved in these kind of areas, but they will be assisting the HR managers to do these kind of activities inside the company. For instance, for an example, we can take it of case. CTS is coming to a campus for recruiting a student. So definitely CTS would do all these process before they're going to give they're going to announce a job. So that is exactly called as a job analysis. I'll be briefing you what is job analysis, recruitment, selection, evaluation, and everything. We will be discussing a lot and a lot of things. Okay. So first, in this slide, I'll just give you a glimpse of the personal psychologist role and what they deal with. So here, the personal psychologist will assist the HR managers to go for a job analysis, recruitment, selection, evaluation of a personnel, performance appraisal, training and development, and employee attitude. Okay, and also the other psychological factors that drive and affect people in the workplace. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுங்க, நீங்கள் கிளாஸில் இருப்பீங்க, நல்லா நல்லா ஆக்டிவாக தான் இருந்திருப்பீங்க, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி ஆக்டிவாக தான் இருந்திருப்பீங்க. வென் யூ கம் டு தி ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் அ காலேஜ், எவ்ரி ஒன் ஹாவ் தேர் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் மைண்ட் தாட்ஸ், ஹாப்பினஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நான் ஒரு கிளாஸ்க்கு வரேன்னு வைங்க, திடீர்னு 50 பேர் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற கிளாஸில் நான் ஒரு 5 மெம்பர்ஸை மட்டும் அப்ரைஸ் பண்ணுறேன்னு வைங்க. ஸோ லெட் மீ டேக் இன் டு த கேஸ், ஐ எம் அப்ரைசிங் ஒன்லி தோஸ் 5 மெம்பர். அப்போ மீதி இருக்க 45 பேரோட சைக்கலாஜிக்கல் மைண்ட் என்ன இருக்குன்னா, நம்மளும் தான் எஃபர்ட் எடுத்தோம், பட் அந்த 5 மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் அப்ரிசியேஷன்ஸ் வருது, we are also supported back. So this is simple psychology in the workplace, or when we have people, lot of people among the work team. The simple psychology will break the human minds, because human mind we well know, very know about it. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு மினிட்டுக்கு ஒருக்கா ஹியூமன் மைண்ட் மாறிட்டே இருக்கும். So that kind of psychological factors also will affect people in the workplace. Where workplace, team leader, team works. இப்போ ஒரு டீம் இருக்கும், where team members will do lot of effort. Team leader will coordinate all those works. If the team members are not appreciated by any other, if only the coordinator is appreciated, then definitely there will be a psychological fact that will drive the people. So where this personal psychology also deals with the psychological factors that affect and drive the people here. So let me go detailedly into what is job analysis, what is recruitment, what is selection. Okay. So like in a 1 hour of lecture, I cannot give you 100% detail for these kind of things, but I can open your eyes where these analysis, what these analysis, how the process, how the selections and everything. So might be me and my team member Miss Geeta is planning actually to give you a lot of content on recruitment and selection process in the next class. Okay. So at present I'll be giving you a glimpse on how these personal psychology factors and the components which will help us to understand about the job. All right. So the first part in the personal psychologist is to understand the job analysis, to understand the job, and the personal psychologist will analyze the job. What is the reason behind to analyze? That question may comes in your mind, right? இப்போ ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கிறனால நீங்கள் கம்பெனிக்குள்ளே போகும்போதும் ஒரு ஜாப் அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் ஒரு பொசிஷனை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. கம்பெனிக்குள்ளே போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதும் உங்களோட ஜாபை தே வில் டூ அன் அனாலிசிஸ். ஓகே, தெர் ஆர் 2 type of analysis those will do. One is on the at the time of interview, recruitment, and another is the time of the person on the experience when you are working in a company. Okay, those type of things will be done for the job. So before they announcing a job, for example, a programmer, a senior programmer, this is the job which company is announcing. Before they announcing, they will clearly plan and structure the job. What are the tasks and what are the duties they will be given to them, what are all the qualities expected for the particular kind of job, and how much pay we are going to pay them, what are all the promotion opportunities, how much vacations, compensations, leave, and lot many things are involved inside before defining the single job. இது வந்து நீங்க ஃப்ரெஷரா உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தா இதை வந்து ஜாப் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல வரும்.
in case if you employed in a company, then you will be working for a particular job, then these parameters will also be analyzed by the personal psychologist. If for example I am going to give you 30,000 rupees as a salary, so what I have to do, I should define it clear. For this 30,000 you have to do these much task and these much duties for the particular position, and what kind of quality this kind of job must have. For example, if I want you to put into the receptionist, okay, for example I'm giving you a job as a receptionist, then I should think what are the desirable quality that receptionist should have. The receptionist should have a good appearance, good way of communication, and good way of handling people, good in attitude, so that these are all the qualities will be right fit to the receptionist job. So likewise, each job will be clearly analyzed by the personal psychologist, and they will be defining you. They will set you what is the pay, they will give you what is a promotion. Once if you employed in a company, after your experience, they will be thinking of what are all the promotional opportunities are there, how much vacations. They do a lot of things. For this kind of analysis, they will never come to a place directly. What they will do, no, they will ask you in the form of a survey, because digital world, no, we have a lot of technique to get it. Even if we want to keep a test, we will just go to Google it and Google form, and we will get all those answers from you in a single minute. So that is how they used to have a tools. For example, job description survey, questionnaire method. So these are all things which the personal psychologist will do to understand how an individual and an organization should get developed or to be get educated. For instance, if they're measuring your quality via the job survey or questionnaire method, if they find you are lacking, then the company will put you in the training mode. They will give you enough training, and they will again try to uplift you for the particular position. So this is the first role which will be carried out by the personal psychologist. Okay, this is normally we do. இது நம்ம கிளாஸ் ரூம் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா, நான் நார்மலாக என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒரு கிளாஸ்க்கு போவோம், ஃபர்ஸ்ட் டைமாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் பார்ப்போம். அவங்கள எப்படி அசஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது இனிஷியல் ஸ்டேஜில், when I start my career as a fresher. So what I had planned is I always used to think, how do I measure? How do I measure? I know the test is very fine method to assess student, but situation என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் இன் அ சிம்பிள் மினிட், நாட் மோர் தேன் 2 minutes, ஒரு 2 minutesல எழுதுகிற மாதிரி ஒரு டெஸ்ட்டை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கொடுத்துருவோம். ஓகே, இந்த 2 minutesல பென் பேப்பர் எடுக்கிறக்கே டைம் ஆயிரும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. பட் இருந்தாலும் we give that 2 minutes of time to check how many of students are active to complete the test, and how many of them are utilizing the 2 minutes to do the test, and how many of them are not emotionally tempered. For instance, சில பேர்த்துக்கு 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு முடிச்சாகணும் அப்படின்னா கை காலெல்லாம் நடுங்கும் பயத்தில். I have to know how many of them are enough handled to do the test in just 2 minutes. So a lot of parameters will be involved if you keep a test for just 2 minutes. அண்ட் அந்த கிளாஸே பார்த்தீங்கன்னா சல சல சலன்னு சவுண்டு வந்துட்டே இருக்கும் அந்த டெஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. என்ன நோட்டை தேடுவான், பெண்ணை தேடுவான், அதை தேடுவான், இதை தேடுவான். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ லுக் குவைட் ஃபன் இன் த கிளாஸ் ரூம். The students are really enjoyed on the 2 minutes. So where we can assess all the performance of a student in just 2 minutes. So this is required. ஏன் அந்த டீச்சர் வந்து 2 minutesல பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணணும், அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு எப்படி கொண்டு போகணும். இட் இஸ் நாட் டு ஸ்கோல்ட் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆர் டு ஃபயர் அ ஸ்டூடெண்ட். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தி ஸ்டூடெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஹவு டு வி லிஃப்ட் தி ஸ்டூடெண்ட் டு கோ ஹையர். So this is why we wanted to have that kind of a small test. So likewise, every company will assess you. Every company will assess your position, assess your job, at what time you're coming, what time you're going, how much performance you're doing. Everything will be assessed. So this is one of the role which is assisted by the personal psychologist to the HR manager. All right. And the second one is recruitment. So this is normally HR manager will do, but the ultimate background support will be given by the personal psychologist. Okay. Normally people will get confused on the recruitment and what we call selection. இந்த ரெண்டுலமே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. ரெக்ரூட்மெண்ட்னா என்னன்னா, which
attract people to apply for this job. For instance, if you are going to give you a two position as a vacancy to your company, if only one person is applying for your company, then the recruitment is totally a waste. The process of stimulating the people to apply for your jobs in the organization is exactly called to be a recruitment. அப்போ உங்க ரெக்ரூட்மெண்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த டிசைனு ஆடு அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ஜாப் அனாலிசிஸ் எவ்ரிதிங் ஹேஸ் டு பி தேர் இன் தி ரெக்ரூட்மெண்ட். அதை பார்த்தாலே நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணுறோம்டா, தட் மச் பெனிஃபிட் வி ஹாவ் இந்த கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டை ட்ரிகர் பண்ண வைக்கணும். தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி தி ரோல் ஆஃப் தி பர்சனல் சைக்காலஜிஸ்ட். அப்போ அந்த பர்சனல் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆட் கொடுங்க, இந்த மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட் ஃபேக்டர், பிகாஸ் தே டிட் அ ஜாப் அனாலிசிஸ் earlier. How much pay, how much incentives, how much promotions, how much benefits, and all those benefits will be given as an ad via online or an offline to make the people who works for the other company to apply for the particular jobs in your organization. For instance, if we take the same example, if I'm going to give a one position vacancy in my company, then I should get a 10,000 resume to be applied for my company. So then I can choose a best people out of the 10,000. So that is the exact reason where the recruitment announcements are coming. So don't confuse the recruitment and selection process. Recruitment is just a process to trigger or stimulate to apply for the jobs in the organization. Okay, this is exactly recruitment, where personal psychologist will be working background for the HR manager to support these kind of recruitment selections and training process. All right. So in case if you have any doubts, please ask me then and there. Okay. Also, if you feel drowsy, please let me know so that I can crack some jokes or something. Adu joke an theriyala, I can do it out something. So which we can go ahead. All right. The next process is the selection. Here also, the personal psychologist will assess the HR manager. The reason behind is the personal psychologist design the job. They have kept what are all the qualities required for a job. They have kept how much pay we're going to give them. Then automatically, the personal psychologist will be working on the background to assess the skills of a student. I mean, skill of the employee who is applying for a company on these aspects. இந்த நார்மலாகவே நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருக்கும். There will be a technical aptitude, general aptitude, mathematical aptitude, group discussions are there, behavioral interview there, stress interview there, HR interview there. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கண்டிப்பாக சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலையும் என்ன அசஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ட், லெட் மீ ஹாவ் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன். All right, we'll take a general aptitude. Okay, நார்மலாக நம்ம விக்யூஆர் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் அ ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட். ஸோ why do company want to keep a general aptitude test to assess us? நம்மளை ஏன் அவங்க மேத்தோட ஆப்டிடியூடை யூஸ் பண்ணி நம்மளை செலக்ட் பண்ணுறாங்க? ஆல் MNCs are doing. If anyone know the answers or a view, you can drop it out in the chat box so that I'll be reading and replying you. Why do company want to recruit us based on the aptitude, general aptitude, that is mathematical aptitude? Any guess? Just predict. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. That's why I told. Even Nanu, I'm not 100% correct. You are not 100% wrong. So we both will. Yes, there is a reply from Krishna Prasad. To filter a bunch of people for a particular job, it's one of the least priority, Krishna Prasad. You know, what you said is right, but it is one of the least priority. இதை வந்து கடைசியாக வச்சுருப்பாங்க, ஏன்னா ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க. பட் ஃபில்டரிங் இன் த சென்ஸ், இப்போ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்டிடியூட் நம்ம கொடுக்குறோன்னு வைங்க, அதில் என்ன பண்ணுவோம்னா கொஸ்டின்ஸே நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். டு டெஸ்ட் யுவர் ஐக்யூ லெவல், எக்ஸாக்ட்லி சந்தோஷ். தி லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிங் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகி இருக்கும். ஏ இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் பி,
C is a father of D, D is a mother of E எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பட் we crack the aptitude by solving in the systematic and logic way. Critical thinking, exactly, Geeta. And Rachel is saying, in order to know the people's general knowledge, perfect, Rachel. Akash is saying people who clears the test will have a good logical skills. Perfect, Akash. Yes, you're all right. You're all right. Mukilan is saying, and the ability of transforming ideas into reality. Wow, Mukilan, great thinking. You're all right. Exactly. அந்த confused problems எவ்வளோ அழகா we by applying a mind of us we are going to solve it. That is the exact cognitive and thinking skill or a problem solving ability which the companies really want from the people who's employed to the company. How faster the people can answer from Gautaman. Yes, Gautaman, you are right. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்கில். அப்போது இந்த சின்ன ப்ராப்ளமே உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும், மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்டிடியூடே உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி a ப்ராப்ளம் சால்வர். யூ வில் டேக் எனி கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் அண்ட் ரிஸ்க் இன் அ கம்பெனி டு சால்வ் இட். தட்ஸ் அன் எக்ஸாக்ட் ஸ்கில். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கில்ஸ் இருக்குதுங்க. ஈவன் ஃபார் அ டெக்னிக்கல், அ குரூப் டிஸ்கஷன், ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூஸ் தேர். தே ஆல்வேஸ் கீப் யூ ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் அ ஸ்ட்ரெஸ். ராபிட் ஃபயர் மாதிரி கேட்டுகிட்டே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு கோவம் வந்து எனக்கு இந்த வேலையை வேண்டாம்னு எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க சில பேர். பட் that is also one of the kind of interview which the company working behind the personal psychologist, you know, they have a lot of things. Sometimes we may read it on the internet, a lot of experience are shared by the people. You just go and Google it. How is the experience of a TCS interview? How is the experience of a CTS interview? There are a lot of questions and a lot of things, sharing of experience. அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மள கூஸ் பம்ஸ் உருவாக்கும். இப்படியெல்லாம் இன்டர்வியூவில் கொஸ்டின் கேட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தோணும். That's the kind of personal psychologist will assist the HR manager behind it. Right? All these process will be conducted by the HR manager, but also the personal psychologist will assist these kind of things. Alright. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டிப்பாக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இன்டர்வியூ மோட்ஸை நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் you want to know all these kind, because we always say, teachers say, hey, come, we will have a group discussion. Then I have to tell you before what are all the parameters to be assessed in the group discussion, so which makes you psychologically strong, right, to prepare for the group discussion. So what we will do, me and my team, Geeta, both will do the a kind of interview process. Will be have a lot of fun way in the next class. Okay, I mean next class in the sense Tuesday we will have a lot of things and we will be discussing a lot and will enjoy the class. That's I'm promising. Okay, so இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்ல இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பா பெஸ்ட் டு சூஸ் தி பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் அ பெஸ்ட். ஸோ ஐ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் குவாலிட்டி, தென் ஐ ஹாவ் டு சூட் தீஸ் குவாலிட்டி டு அ ரைட் ஜாப். A person who is good in running cannot be equipped to the person who cannot equip to the job who is required at drawing. So taking a right person and putting into the right job is the role of HR manager and also the role of a personal psychologist who is working behind. All right. Then what we will do after selection, they will take you to the onboard training. They will take to the company. They will train you again for their company. They will do a skill training. They will teach you what are all the work process. They will induct you because they keep an induction program and how you want to be inside the company. Shave பண்ணலாமா, தாடி வைக்கலாமா, I mean dresses, casuals போடலாமா. So a lot of inductions will happen in the corporate. Even you know you will enjoy when you enter into the corporate. And team leaders will come and induct to you. Managers will induct to you. They will be providing a skill training. Because you know what we have learned in the colleges will always be a part of little bit gap. But where SNS institution is breaking those gap and keeping these kind of courses and keeping a training programs via skill and career department. Because that gap has to be reduced. So that is why SNS institution is doing all those kind of filling the gap to make the student to go smarter. Even sometimes students who studying in the other colleges will do aptitude in their final year. They will prepare a resume in their final year, but we will keep the day one student has to prepare the resume and
corporate cultures and these kind of trainings and things. That's a success uniqueness of our institution. So they keep online boarding training, okay, onboard training. And also after onboard training, you will be put into the role of work. அப்போ உங்களை ஒர்க்கில் வந்து ரோலில் போட்டுருவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே ஆல்வேஸ் நீட் டு மெஷர் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். They want to measure because as we told you, for a promotion, for an increment, for a motivation, anything they want to appraise your performance. சில பேர் ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து ஒர்க்கே பண்ண மாட்டாங்க. Then the psychological factor will affect. So what the psychologists do, they will construct an instrument to measure the performance. உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை எப்படியெல்லாம் மெஷர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை எப்படியெல்லாம் நான் மெஷர் பண்ண முடியும். பங்க்சுவல் அப்படின்னு ஒரு பேராமீட்டர் செட் பண்ணலாம், ஸ்மார்ட் அப்படின்னு ஒரு பேராமீட்டர் செட் பண்ணலாம், வாலண்டியர் அப்படின்னு ஒரு பேராமீட்டர் செட் பண்ணலாம். ஸோ லைக்வைஸ் a company will also have a certain parameter. How long you completing your project, how much projects you are taking, how much corporate social responsibility you are doing. So these kind of parameters will also be set by the personal psychologist. And after setting the parameter, they will measure via any component of instrument. Instrument, it is not a direct ended. It may be an online, it may be a document, it may be a work output, anything it may. Okay. Then they will measure all of the employee performance. They will validate it. They will check it, who's in the top, who's in the middle, who's in the bottom. And they will give a reward and a motivation to the top. Okay. Definitely reward and motivation is required, right? ஏதோ ஒன்று பண்ணாலும் நம்மளுக்கு சந்தோஷமான ஒரு விஷயத்த சொன்னால் தான் நம்மளோட டிரைவிங் ஃபேக்டர் வில் கோ அப். ஈவன் அ சாக்லேட், இஃப் ஐ கிவ் யூ அ சாக்லேட் இன் த கிளாஸ், hey, I'm very happy that you guys did it. That single chocolate will do a lot of things, lot of motivation and appreciation. So everything, corporates will do all rewards. They will reward you, they will motivate you. And to the average people, in case if they find you are an average on the performance appraisal, they will again put into you the training to improve your performance. So please understand, these kind of trainings is only to improve you to the level of up. Okay, it is not to fire you or something. So training is always necessary to a human being to uplift your performance and to uplift your learnings. And based on the rewards and motivation, sometimes the reward may be a promotion. You will become a team leader, you will become a manager, or you will be put into the abroad. Anything it may be a cash or a non-cash, anything it can be, but definitely company will do everything because these are all the factors which works for a psychology of human being. ஸோ அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து டெஃபினட்டாக இந்த பேராமீட்டர்ஸில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ப்ளே வந்து பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இட் ரெக்வயர்ட் டு டெவலப் யூ, இட் ரெக்வயர்ட் டு மோட்டிவேட் யூ இன்சைட் த கம்பெனி. ஸோ திஸ் இஸ் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல், ஒன் ஆஃப் த ரோல் பை தி பர்சனல் சைக்காலஜிஸ்ட். Because psychologists will support to all the role of HR manager in the background, right? And to the specific அவங்க இதை மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாமே பண்ணுவாங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க, they develop, they analyze the employee attitude, how we are working. For instance, if you inside a company, if you have a challenge in the attitude, hey, it's boring, they're not treating us, they're not very they are not appraising me. If you have kind of attitude, then indirectly, yes dear, anything is there? All right. So if you have that kind of attitude, definitely your work performance will get down. So the specific roles of personal psychologists will to understand your mindset, also your attitude, by keeping a lot of surveys and feedbacks. As I told, performance appraisal will do, they validate test, they develop an employee selection process, right? They conduct a job analysis every time. They will also examine the factors which contribute to the stressful work. So there is a question by Krishna Prasant. Sir, let me ask you one question. If a person A has a good mark and good work experience but bad at attitude, where person B has moderate marks and average at work but has good character, which person will be selected by the corporate company? All right. So that is what I'm clearly saying you, Krishna Prasant. It is all about the job analysis parameter which is set by a company, right? For instance,
the particular job has to be created. For instance, for a first one, let me take a person A. Okay, if a job doesn't look an attitude, then definitely the company will keep a selection process and they will hire. If a particular job is required an attitude, for instance, if I have to be produce a business development manager, okay, where an attitude is rightly works, because you know how much you are talking to the customer, how much you're talking to the vendor, the attitude matters. So definitely that kind of job will not be fit to the person who's not good in the attitude. Okay, the corporate is always a corporate choosing a right person for a right job. So definitely we can do it. ஒரு பாக்ஸிங்க்கு பாக்ஸரை தான் நான் உருவாக்க முடியும், பாடி பில்டர் பர்சன் ஹூ நோஸ் பாக்ஸிங். தட் இஸ் த வே. And definitely we will have a lot of discussions on this, Krishna Prasad. So it's an open-ended question. So let you guys ask me a specific ended, then I'll be giving you a lot of insights on this. And thank you. And let me go into the content on the specific factor that contribute to the stressful work. So we have seen a lot of videos. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என் கூட இருக்கிறவன் என்னை பார்த்து முறைச்சிட்டே இருந்தாங்க, அவன் பக்கத்தில் திரும்ப இருக்க எனக்கு பிடிக்காது, அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். இஃப் மை டீம் லீடர் இஸ் நாட் அப்ரிஷியேட்டிங் மீ, தென் தேர் I'll get a stress. If I am alone loaded with a lot of work, then that is also called to be stress. So lot of factors behind the stress. So what this personal psychologist will do, no, they always look on the people, they will talk to the people, they will observe, they will conduct surveys and identify what are all the stress the employee in a company having, and they will always working background to increase the productivity of them, right? So these are all certain, how we say, certain kind of personal psychologists will do. ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெஃபினட்டாக நீங்கள் கம்பெனிக்கு உள்ளே போகும்போது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும், நீங்கள் உள்ளே என்டர் ஆகும்போது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். Even you become a senior manager also will have this kind of process. So you must know how the company will keep you the test, how the company will train you, how the company wants you, okay, how smarter the company is required. So these are all you should know to develop your psychology to get prepared for the interview. That's exactly we require, because you know, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சிடிஎஸ் தான் நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே சிடிஎஸ்க்கு டாப் ப்ரியாரிட்டி கொடுப்போம், பிகாஸ் தே கிவிங் அ ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ். ஒன் இஸ் ஆன் தி 6 lakhs, another one is on 4.5 lakhs and 3 to 4.5 lakhs. அந்த 6 lakhs வர பேக்கேஜுக்கு கொஸ்டின் பின்னி எடுப்பாங்க, பிகாஸ் தே வாண்ட் அ பர்சன் டு ஃபிட் ஃபார் தி 6 lakhs per annum. அப்போ அங்கே கல்ச்சர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி திங் இஸ் ஆன் தி ஆன்லைன் மோட் ஆஃப் லேர்னிங் கல்ச்சர். CTS will not have a separate teacher and student role to teach everything what they require for a company, MNC. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will be just giving you a material, they will ask you to read and write the test and write the assessment and get clear for the onboard training. So, but this is what the culture we are also insisting to the student. அப்போ அந்த கல்ச்சர் தெரியும் போது தான் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த கல்ச்சருக்காக ரெடி ஆக முடியும். Your mindset will get into change to the CTS company. So this is what we actually working under like a corporate. I'm damn sure if you go and ask to some other institution what they're doing, they will do for a certain time beyond of limit and they will leave it. But we doing as a culture from the day one to day end of your graduation, we wanted to have a good reputed job and we have to prepare you for the society to make it be successful. That is why, because that is the reason like we are asking you to do a LinkedIn networking, BMC, because if you apply for a company, if you know about their business model, then they will be very happy you are prepared for the company. So they will be recruiting you as early when compared to other kind of student. So that's the reason we wanted to have. Okay, so these are all the small note and introduction, scope and the functions of a personal psychologist. All right, any more questions? Because since the session is not ended, so the next is going to be a practice session. I'll be giving you an input, okay, based on the input. So I request every one of you to work like my input, and I will circulate you a Google form, okay, for attaching those your business cards. You have to do it and you have to submit it.
So let me share your screen. Before that, you please let me know if you have any questions. Then we are very happy to solve your questions. Class bore அடிக்கிறமா நிறைய பேசுறமா or else you want to have a more like story to have a lot of things. All is yours. You are the teachers. I am the student. Because customer is very, very important. You are the customer of us. So definitely we want to give you a lot of inputs, and don't hesitate to say any kind of inputs to us. Okay, we always keep on growing by collecting the feedbacks, and we want to grow because I know there is a lot of challenges to the student. Unless you are open up, we will never know what are all your problems. நான் நேற்று சேனல் கிரியேட் பண்ணி ஒரு 2 days சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருந்தோம். 75 have joined, பட் இங்கே கிளாஸில் 100 members இருக்காங்க. கரெக்ட்? இன்னும் 25 மெம்பர்ஸ்னால ஜாயின் பண்ண முடியல. ஸோ எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். வி வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ அண்ட் சார்ட் யூ அவுட், ரைட்? இஃப் நோ மோர் queries, then we will go into the practice session. So let me take another 5 to 10 minutes to complete it, and you can do it as a home assignment and you have to submit it back. Okay, yes, there is a question. No, there is a team. Okay, all right. Let me share a screen. Okay. It will take few seconds to reach out my screen. Yeah. So if my screen is not visible for a much larger in a size, keep your phone in a landscape mode so that we can tell you what is the real objective of doing these business card. Okay. So one thing let me understand. I'm not going to give a simple assignment which is not used for you. உங்களுக்கு யூஸே இல்லாத எந்த ஒரு அசைன்மெண்ட்டையும் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம். Our team will never give the assignment which is useless. Okay, we always think for the student benefit, how the work of a student will be utilized for his future. So on this aspect, we would like to guide you to create a business card. Okay, so business card அப்படின்னா என்னன்னா, it's like a visiting card. What we'll normally do when we go somewhere, there will be a company people who's working, they will never share their phone number. உங்க மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்க, கொஞ்சம் உங்க இமெயில் ஐடி சொல்லுங்க அப்படின்னெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. If they want to have the exchange of network, they will just share their visiting cards. Okay, அந்த visiting cards தான் business perspectiveல we used to call it as a business cards, right? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம். கரெக்ட்? யூ மே ஹாவ் அ கொஸ்டின் இன் யூ மைண்ட், சார் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அதனால பிஸ்னஸ் கார்டு வச்சுருக்காங்க, நான் ஸ்டூடெண்ட்டு, நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், நான் எப்படி சார் பிஸ்னஸ் கார்டு கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு தெரியும். தட் இஸ் வை வி கோயிங் டு கிவ் அன் இன்புட் ஃபார் தேட் ஆல்சோ. ஓகே, let me tell you, it can be also called as a student visiting card. Okay, we can call it as a student visiting card. For instance, if you go into any workshop or a hackathon or any kind of an event, okay, where if you meet any people, because meeting people, getting network to them, sharing of information, and getting a jobs, to talk with the HRs, you will get a lot of information when you network. Try to have a lot of friends and a lot of networking in the LinkedIn. Okay, you will get a lot of resources and links on the jobs, on the training. சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரைனிங் இருக்கும். Definitely they will call and say you, hey, we have a training, please join with us. There will be opening in a company. Definitely if you network, he will be sharing your the job information to your contact. So that's the promise outcomes of a networking. So that is why networking is very, very popular in the worldwide. You know, you've been asked by your mentor to create a LinkedIn. That's the reason for networking. Okay, all right. ஸோ இதே மாதிரி இனிமேல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா, ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு விசிட்டிங் கார்டை கிரியேட் பண்ணுவோம். தட்ஸ் ஜென்ரலி கால்ட் அஸ் அ business card creation. All right. So anything which I want to clarify, or any guys want to say anything, please let me know.
I'll be waiting. பிகாஸ் நடுவில் நான் நேற்று ரோபோ மாதிரி பேசினேன்னு சொன்னீங்க, அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் கேட்குது இப்போ. லைக் ஆல் இட் பிகாஸ் ஆஃப் இந்தியன் கண்ட்ரி, லைக் தி இன்டர்நெட் டெவலப்மெண்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகணுங்க. ஸோ தட் வி வில் கெட் அ பெஸ்ட் இன்டர்நெட் அண்ட் பெஸ்ட் பிளேஸ் வேர் ஆல் தி ரிமோட் ஏரியாஸ் வில் ஹாவ் அன் இன்டர்நெட். We hope understand. Some may have a technical issue, some may not have. If you have any issue, please feel free to talk to me or to Ms. Geeta. Like, we'll be understanding all your pains and we will value you, and we'll be solving all your queries. All right. So let me take into the business card creation. So you have to create a business card. Okay. So that is going to provide you a better networking opportunity. ஸோ நெட்ஒர்க் பண்ணுறப்போ சார் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க, உங்கள் இமெயில் ஐடி கொடுங்கன்னு கேட்கக்கூடாது. தட்ஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷனலிசம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் அ ப்ரொஃபஷனலிசம், வி ஹாவ் டு கிரியேட் ஓன் பிஸ்னஸ் கார்டு ஃபார் அஸ் அண்ட் வி ஹாவ் டு கிவ் தம். ரைட்? நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம். வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் கார்ட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட். பட் பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க்கிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம்ங்க. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அ கைட்லைன். ஸோ த டூல் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இஸ் எய்தர் Canva. Canva is a free tool which can be used for a business card designs, or any tools which you want to use. Photoshop use பண்றீங்க பண்ணிக்கங்க, Canva யூஸ் பண்ணட்டுமா பண்ணிக்கங்க. பட் என்னன்னா the business cardோட சைஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸா யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. எப்படி சொல்றதுன்னா, இந்த ஆந்திரா படம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஆந்திரா ஃபிலிம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃபிலிமுக்கும், ஐ மீன் தமிழ் ஃபிலிம், தெலுங்கு ஃபிலிம், கேரளா ஃபிலிம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஒவ்வொரு ஃபிலிம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா ஃபிலிம் மட்டும் கொஞ்சம் யூனிக்கான ஃபிலிம்ங்க. அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா யூனிக்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிலிம் இருந்தால் ஒரு குத்து சாங் இருக்கும். கரெக்ட்? அந்த குத்து சாங்குக்கு சவுண்டு, மியூசிக்கும், டான்ஸும் கண்ட்ரோலே இல்லாமல் போகும். ரைட்? அதே மாதிரி இஃப் யூ சி தேர் ட்ரெஸ் கலர்ஸ், தட் வில் பி மோர் கான்ட்ராஸ்ட். அப்படியே சகப் கலரில் அடிக்கும். நம்ம ராமராஜ் சார் போடுற மாதிரி பச்சை கலரு, இந்த மாதிரிலாம் மூஞ்சியில் அடிக்கிற மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ let me choose a business card into the perfect color, okay, which should be very pleasant to our eyes. நம்ம பார்த்தாலே பிஸ்னஸ் கார்டு எடுக்கும்போது ஒரு ஃபீல் இருக்கணும், பார்க்கும்போது ஓகே இட்ஸ் நைஸ் அப்படின்னு இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ விச் யூ ஷால் டூ இட் இன் அ பிஸ்னஸ் கார்டு, அது ஒரு கைட்லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இன்க்ளூட் யுவர் ஃபுல் நேம், இமெயில் ஐடி, யுவர் மொபைல் நம்பர். ஓகே, இஃப் யூ கம்ஃபர்டபுள் வித் தட். உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் கம்ஃபர்டபுள்னா கொடுங்க. If not, at least give your name and email address. Okay, and definitely உங்க LinkedIn ID அதில் இருக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இட்ஸ் அ நீடட் திங். லிங்க்டின்ல யூ கேன் நெட்ஒர்க். முன்னாடியெல்லாம் நீங்கள் போய் யூஎஸ்ல போய் ஒருத்தவங்க கூட பேசுறது கஷ்டம், ஃபோன் கால்ஸ் காஸ்ட்லி. இப்போ வாட்ஸ்அப் இருக்கு, லிங்க்டின் இருக்கு. LinkedIn is a very professional way. Even a company owner, a boss of a company will respond to you if you directly connect with the LinkedIn. எனக்குலாம் பாதி பேர் யாருன்னே தெரியாதுங்க. பட் வி ஹேட் லாட் ஆஃப் நெட்ஒர்க் வித் லிங்க்டின் இந்த வேர்ல்ட் வைட். இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல். லிங்க்டின்ல வந்தாலே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் தான் நினைக்கிறாங்க. ஸோ பெட்டர் டு இன்க்ளூட் யுவர் லிங்க்டின் ஐடி ஆல்சோ. அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி பிளாக் ஆர் அ வெப்சைட் விச் இஸ் ஸ்பெஷலி ஓன்ட் பை யூ, தட் இஸ் ஆல்சோ டு பி மென்ஷன். ஐ ரெக்வெஸ்ட் டு யூஸ் தி எஸ்என்எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் லோகோ. ஸோ லோகோவெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய பிரச்சனை இருக்குங்க. ஸோ வேர் லோகோ ஹேஸ் டு பி யூஸ், ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எஸ்என்எஸ் லோகோவை யூஸ் பண்ணலாம், நத்திங் ராங். பட் எவ்ரி லோகோ ஹேவ்ஸ் அ ட்ரேட்மார்க். ஸோ ட்ரேட்மார்க்னா என்னென்னா அவங்க மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணணும். சின்ஸ் யூஆர் அன் எஸ்என்எஸ் ப்ராடக்ட், யூ கேன் யூஸ் தி எஸ்என்எஸ் ட்ரேட்மார்க் லோகோ. ஸோ எஸ்என்எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் லோகோவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அஃபீஷியல் நெட்வொர்க்கிங்க்கு நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம். And also make your cards to be look little professional. Okay, consider your quality of design and font. நான் சொன்ன மாதிரி ஆந்திரா ஃபிலிம் ஞாபகம் இருக்குல்லங்க, அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. டயரை வெட்டினா ஏரோப்ளைன் டயர் பறந்து போகிற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, விச் ஹேஸ் டு பி வெரி ப்ரொஃபஷனல் இன் குவாலிட்டி ஆஃப் டிசைன் அண்ட் ஃபாண்ட். ஃபாண்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ தி ட்ரெண்டிங் ஃபாண்ட் விச் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட். ஓகே, நீங்கள் ஏதாவது அதில் கிராஃபிக் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்குறீங்கனாலும் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஓகே, ஏதாவது நீங்கள் யூ மே பி an award winner or a public speaker or a programmer, you may have a different skills. ஸோ அதையும் நீங்கள் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா, யூ கேன் யூஸ் தி பேக் சைட் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் கார்டு. அதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது போக நீங்கள் யூ கேன் கிவ் அ நேம் ஆஃப் தி காலேஜ். ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் ஸ்க்ரோலிங், ஐ சீம்ஸ் யா இட்ஸ் ஸ்க்ரோல் நவ். An additional information which can be also used, your name of the college, university,
SNS College of Engineering affiliated to Anna University. Actual graduation year, நீங்கள் எந்த இயர் கிராஜுவேட் ஆக போகிறீங்க, and your department, your field of interest, your language proficiency, and the notable leadership position. For example, நீங்கள் ஒரு TEDx coordinator இருக்கலாம், or else a photography club member இருக்கலாம், leader இருக்கலாம். You can use your professional photos also in the business card. ஸோ இட்ஸ் டு பி வெரி சிம்பிள். இது எல்லாமே நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நிறைய உங்ககிட்ட இருக்குது நீங்கள் சொல்லணும்னா பேக் சைட் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் கார்டை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹாவ் அவர் ஓன் பிஸ்னஸ் கார்ட் ஃபார் தி எஸ்என்எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் எம்ப்ளாயி. ஓகே, வி ஹாவ் அ நேம், மெயில் ஐடி, டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். சின்ஸ் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட், you can do an actual graduation year, name of the college or department and everything. So let me come out with a unique design and professional way of look. Okay, and this is your first assignment. Okay, so நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த டாக்குமெண்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஐ வில் பி ஷேரிங் யூ இன் தி வாட்ஸ்அப். ஓகே, ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிட்டேன்னா நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் கார்டு கிரியேஷனை இப்போ இந்த 4 to 5 இந்த டைமை நீங்கள் எவ்ரி டே இந்த மாதிரி 2 hours வரும்போது உங்களை ரொம்ப எல்லாம் லெக்சர் கொடுத்து we will not bore you, because we would like to entertain you and have a learning as a fun. That's an exact practice we have. Okay, ஸோ இந்த இதை பண்ணுறோம். ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ள இந்த பிஸ்னஸ் கார்டை டிசைன் பண்ணுங்க. நான் வந்து ஒரு கூகுள் லிங்க் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த ஃபார்மில் you have to attach your business card either in the image or a PDF. Front side back side இருக்கணும், ரெண்டா இருந்தா. Or else if it is a only single side, then you can upload a single side forms. Alright, ஸோ அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி கோர்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்னஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போங்க. அட்டண்டன்ஸ் வந்து கூகுள் ஃபார்ம் வழியாக தான் வாங்குகிறோம். பிகாஸ் வி டூ ஸ்மார்ட்னஸ், பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அட் தி ப்ரெசன்ட் சிச்சுவேஷன் தே ஆர் ஒர்க்கிங், தே ஆர் அட்டெண்டிங் எ கிளாஸ், ஜஸ்ட் டர்னிங் ஆன் தி மைக். இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வருதுங்க. ஒன்ஸ் வி டூ, definitely we can sort it out all the issues and we will definitely work for the benefit of the student. ஸோ எல்லாரும் அசைன்மெண்ட் பண்ணிடுவீங்கல்ல, பண்ணிவிட்டு நான் கூகுள் ஃபார்ம் அட்டாச் பண்ணேன்னா அந்த அசைன்மெண்ட் அதில் போட்டுருவீங்கல்ல. I hope you guys are great and smarter, because அது நான் கிளாஸில் பேசும்போதும் கமெண்ட்ஸ் சாட் பாக்ஸில் வரும்போதும் we get a lot of things from you. That's a success, right? So now I'll post the attendance sheet in the chat box. Okay, so I will be enabling it only for 5 minutes. ஸோ இந்த 5 minutesல நீங்கள் உங்கள் அட்டண்டன்ஸை மட்டும் கொடுத்துருங்க. ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ஆச்சுன்னா you please drop me a text. I'll be helping you to solve the technical issues. All right, your attendance is posted in the chat box. Yes, I request every one of you to give the attendance as early, so we will try to close it up by 4:05 or 4:10. Yeah, it's in a chat box now. All right, so very happy day for me, like a lot of cooperation from the students of SNS College of Engineering for the career track. ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இந்த ஒரு ட்ராக்ல தாங்க அட்டண்டன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்டும் ஸ்மார்ட்டு கரெக்டாக வர்றாங்க, எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. வேறு அதர் ட்ராக்ஸ் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்சென்டீஸ், பட் திஸ் இஸ் த ஒன் பெஸ்ட் குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் in the third year. Let we wish all of you get success and to get a job after learning everything. Like, we'll be there to support you as a backbone. At any time we'll be sorting out all your issues and helping you out. Okay, we are signing off. We are expecting your business cards. நம்ம என்ன ஒன்று பண்ணலாம், ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்டாக ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டு பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரு கிஃப்ட், ஒரு ரிவார்டை நம்ம தரலாங்க. பிகாஸ் we are learning the psychology, we want to gift them. Okay, so definitely we will keep some kind of a gifts or reward for the best business card creator. All right, so thank you so much. So I request every one of you to spend your time for business card creation, and within an hour I'll be sharing you the Google form for submitting the business card. You please attach the business card in the image or a PDF file, which will be reviewed by our team, and if any necessary inputs are required, then we'll be there to help you. All right, so thank you so much. Please give your attendance and see you on the next Tuesday. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, dears. Thank you.